my dear students. ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ we've also started with the classes of BPES Part I, so I will be sending you the video lectures of all the chapters which we will be covering. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ lecture ਹੈ that is specially for the BPES Part I Punjab History and Culture ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ physical features of Punjab, right? राइट सो सब तो पहला बच्चे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पंजाब अज वाला पंजाब नहीं है दिस पंजाब दैट यू कैन सी राइट हियर ऑन द स्क्रीन इज also known as the pre-partition ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਡਡ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ these areas were the part of Punjab. So this particular map is what is in your syllabus of Punjab History and Culture. ਰਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਪੰਜ ਤੇ ਆਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜ ਮੀਨਸ 5 ਆਬ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਂਡ ਵਾਟਰਡ ਬਾਈ 5 ਰਿਵਰਸ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸप्त संधु भी ਸੀਗਾ राइट सो सप्त संधु का मतलब क्या है बच्चे यानी कि 7 नदियों लैंड वाटर्ड बाय 7 rivers right now we've already talked about Jhelum Chenab Ravi Beas and Satluj ਪੰਜ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਦਸ ਔਰ ਸਰਸਵਤੀ these were the 7 rivers which formed ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਸੋ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that was ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਐਪਿਕਸ ਔਰ ਪੁਰਾਣਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗੇਨ ਪੰਜ ਮੀਨਸ 5 ਨਦ ਮੀਨਸ ਨਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਟੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੀਕਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਰਿਵਰਸ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇਡੀ ਕੁਰਿੰਗਹਮ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟਰਾਈਬ ਟਾਕੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਸੰਗ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਸਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੀਡੀਵੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਏ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਐਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਏਰੀਆ ਔਰ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਮੁਗਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਏ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ belong to medium of English, Punjabi and Hindi. So मैं पूरी कोशिश कर रही हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ slides या video lectures I'm sending you, they should be in all the 3 languages. Rest whatever extra that you want, please do comment me in the comment box so that then I can make better videos for you. ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਹੈ ਸਬ ਸੰਧੂ ਹੈ ਪੰਚਨਦ ਹੈ ਪੈਂਟੋਪੋਟਾਮੀਆ ਟਾਕੀ ਤਿਸਕਈ ਸੂਬਾ ਏ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਇਨ 1901 ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 1911 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਜ਼ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮੇਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਇਨਟੂ 2 ਪਾਰਟਸ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਐਜ਼ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਔਨ ਦ ਮੈਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ
right? Now this is the area northwest frontier provinces. Now this area was separated from Punjab in 1901 by Lord Curzon. So ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, what are the various names which were given to Punjab, and how Punjab was carved from 1901 to 1966. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 1,44,436 ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਸ ਆਫ 1891 ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ 2.5 crore was the population of Punjab. Now thoda question jira hai kihe janda hai, they just ask you what are the physical features of Punjab. So jinna aapa hun tak padhya, that will be your introduction, and from here your main question starts. ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਹਾਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼, ਨੰਬਰ 2 ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਆਰ योर plains, right? So let me just talk about the mountain ranges. Now first are the Himalayas. मैं थोड़ा जा थोनू ए हिमालयाज बारे दसना चाहांगी। देखो हिमालयाज जेह्ड़े ने they were situated at the north of Punjab, right? Now so this Himalayas were very important geographically to Punjab क्योंकि Himalayas separated Punjab from the rest of the Asia, right? Now Himalayas are continuous series of parallel but converging range of mountains intersected by valleys and plateaus. It's something like this bache, this is it is a continuous series of parallel but converging range of mountains, and our vichla jara hissa they are called as valleys, so it is intersected by valleys and plateaus. ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ runs across North India from Assam in the east to Afghanistan in the west. So it forms a wall of about 1500 miles long, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ width ਹੈ that is 250 to 300 miles broad. So ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Himalayas formed a natural barrier which separated it from the rest of the Asia, right? Now this is again in the next topic when we will discuss Himalayas in detail, we'll be talking about the 3 parts of Himalayas. So then I will explain it to you. Now Himalayas are divided into 3 main parts: the Greater Himalayas, Middle Himalayas, and the Lower Himalayas. So if you just can see here, number 1 are the Greater Himalayas. Number 2 are the Lesser Himalayas, जिथे थोड़े most of your hill stations are situated, and the Lower Himalayas also known as the Shivaliks, right? ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਐਂਡ ਤੇ, now if this is what we call as the Himalayas, towards the western end of the Himalayas were the 2 ranges, Suleiman and Kirthar ranges. ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸੋ these 2 ranges, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, but Suleiman and Kirthar ranges, they had number of passes through which the invaders entered India. At the western end of the Himalayas, there were Suleiman and Kirthar ranges forming the western frontier of the India. They had number of passes, and inner passes they through Persians, Greeks, Scythians, Turk, Mughals and Duranis entered India, right? So these are your Himalayas which formed, which basically started from the east to Afghanistan in the west. And towards the west of Himalayas you have the Suleiman and the Kirthar ranges, right? Now jehde bache passes I wanted to show it to you. Now this is your Khyber Pass or Khyber Past jehda hai, and these passes were located on the western side of the Himalayas which had these 2 ranges, Suleiman and Kirthar. Khyber Pass jehda hai directly that would enter Punjab. Gomal was a trade route between India and Afghanistan, and Bulan Pass led to the area called as the
Sindh, right? Now, so these are these passes. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ which I could not locate on the map, that is Tochi and Koram. They were inaccessible. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. They were inaccessible. Right now, I told you Khyber led to Punjab, Bolan led to Sindh, Gomal, a trade route between India and Afghanistan, Tochi and Koram were inaccessible. Right, then we come to the sub-mountainous region, yani ke ard pahadi ilake. Himalaya the south te, matlab if you call these as the Himalayas, now this area towards the south of the Himalayas lie the low hill ranges of the Shivaliks, and ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ? ਅੰਬਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਜੇਹਲਮ. Now you might wonder that how am I adding Sialkot and Kangra? That's a part, Sialkot is a part of Pakistan, Kangra Himachal. मैं बच्चे थोनू कहा है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਹੈ, that is the pre-partition map. In semester 1 you have the pre-partition map. So ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ mountainous region ਕੀਤਾ, which is the Himalayas. Then are the sub-mountainous region which lay to the south of the Himalayas, and Ambala, Hoshiarpur, Kangra, Gurdaspur, Sialkot, Gujarat and Jhelum. Right now, this sub-mountainous area jara hai, it receives plenty of rainfall. It was abound in vegetation, but as compared to the plains, it was not that productive. And sub-mountainous region, it also has plenty of streams, jis karke water logging is very common, and people suffer from the waterborne diseases. Right now, then they are plains. They are located between the Indus and Yamuna. They form the largest part of Punjab. Right now, Punjab je aapa gal kariye bache, 70% of the Punjab's total area are plains. Right, or plains, they are more populous and fertile. And plains nu aapa do hissyaं vich divide kita hai, eastern plain and the western plain. जेकर थोनू बच्चे थोड़ा जा मुश्किल लगता है, you can omit this, you can straight away start with the Duwabs, but you have to talk about the plains and then you can talk about the Duwabs. But je tusi you want to write something extra, then plains are also divided between two parts. The eastern plains जो कि river Ravi और Yamuna de विच वाला area है, and western plains which is from Ravi to Indus. And eastern plains were much more fertile as compared to the western plains. Right, now we'll be talking about the Duwab. Now the word Duwab means, Do means two, Ab means a water body. So it is a land between the two rivers. Now you can see from here Bisht Duwab, Bari Duwab, Rachna Duwab, Chaj Duwab, Sindh Sagar Duwab. Now these are the land areas between the two rivers. और इन्हां दा बच्चे नाम जिहड़ा है, that was also designed in such a way कि जिवें बिश्त दरिया जिहड़ा है, that is between the river Satluj and Beas. Bari between the river Beas and Ravi. Rachna between the river Ravi and Chenab, Chaj between the river Chenab and Jhelum, Sindh Sagar between the river Jhelum and Indus. So these were the 5 important Duwabs, and these Duwabs were given these names during the time of Akbar by Todarmal. Right, you have the Bish Jalandhar Duwab, Bari Duwab, Rachna Duwab, Chaj Duwab, Sindh Sagar Duwab. Right now, the Bisht Jalandhar Duwab that I told you, that is between Beas and Satluj. The most important towns were Jalandhar, Kapurthala te Hoshiarpur. Then is the Bari Duwab, that name to kehna hai Beas te Ravi, and a बहुत important है. It is also one of the questions which were asked in the PCS exam कि Bari Duwab is also known as Majha Duwab, right? Majha Duwab sorry बच्चे Majha कहते हैं इसनु, and it is largest of the Duwabs. Towns here are Lahore, Amritsar and Multan. So Bari Duwab nu apa Majha भी कहते हैं. It is largest of the Duwabs, and the areas are town ਜਿਹੜੇ ਨੇ Amritsar, Lahore te Multan. Then I told you the Rachna, Ravi and Chenab. इन्हां दे विच टाउन्स किहड़े आंदे ने? वजीराबाद, सियालकोट, गुजरावाला, शेखूपुरा. ते कई बार ये भी क्वेश्चन आंदा है
PCS ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ was born in dash ਦੁਆਬ, they can confuse you ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ and that was the part of the ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but in BPES no such questions are asked। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛਾਰ ਦੁਆਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਟਾਊਨਸ ਆਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਹਿਰਾਮ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਮਿਆਨੀ ਐਂਡ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲਮ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾउ ਦਿਸ ਸਰਫਿਸ ਵਾਸ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹਿਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਆਲਸੋ ਕੇਮ ਟੂ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਥਾਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਊਨਸ ਵਰ ਅਟੋਕ, ਰੋਹਤਾਸ ਐਂਡ ਮੀਆਂਵਾਲੀ। Right? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ was also divided into other divisions like the ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬ and the ਮਾਲਵਾ। ਸੋ ਦੁਆਬ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 5 ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬ ਤੇ ਮਾਲਵਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is the area between ਰਾਵੀ and ਬਿਆਸ, and Duwab is the area between Beas and Satluj, and Malwa I told you, even in the class I told you कि Satluj तो नीचे जिन्ना भी पंजाब दा area है that is known as मालवा। रावी और ब्यास दे विच है that is माझा, ब्यास ते सतलुज दे विच है that is दुआब। Right, so एक कुछ additional information है that may not be required for your BPES, so मैं बड़ी छेती इसनू cover करांगी। This is more also in terms of PCS या कोई भी तुसी पंजाब दे विच exam देना है, चाहे कि you have to play your game, but of course थोड़ा कई बार written exam भी ਹੁੰਦਾ है for any kind of job, then you can refer to these slides that ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ we only had 2 districts, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ and ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, and ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜੋ ਹੈ that was made in 206, it was carved out of ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that was carved out of from ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ and it was declared as a district on July 2011। The place where Beas and Satluj meet at Harika at ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਦੁਆਬ। ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2008 ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 2 ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਲਿਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ। ਰਾਈਟ, ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ is all a part of Malwa. You can always read these slides. These are more important in terms of your PCS, like most populous city of Punjab, right? And the smallest district in terms of population and area, and Mansa ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Moga and Muksar were the part of Faridkot, but they were declared districts on November 1995. Right, then you have Mohali was carved out and out of Roopnagar on April 2006, and the new name of this district is Ajitgarh. Barnala was a part of Sangrur district, then is Fazilka. So ये सारे are not important for BPES, but जे तुसी अगे कई बार exam देने हो game ਦੇ ਨਾਲ then it will be helpful to you। ठीक है, जेकर बच्चे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ climate ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, so Punjab experiences a very extreme climate। Winters are very very cold, summers are very very hot, but in between you also have spring and autumn। Right, now undivided Punjab was rich in forests। Itho the trees like deodar, blue pine, oak, they have all been found। Chir pine that is found between 3,000 to 5,000 feet। Pipal, bohar, shisham, tali were also the popular trees। In the dry areas, jal, karir, ehijia shrubs have also been found। Fruit that was common was mango, mulberry, peach, guava and pear। Tigers were common। Leopards, wolves and jackals were there, and deer ਜਿਹੜਾ ਹੈ chinkara deer was quite popular in Punjab। Right, ਹੁਣ agriculture products ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ most important ਨੇ। One is rabi, the other is kharif। Always remember rabi arto is not rice, so this is the spring season crop, that means this is wheat।
Now, wheat is grown in the month of November and harvested in April. April is the season of spring, and the festival of Baisakhi is celebrated to welcome the harvest. Right. So, Rabi jira hai not rice, balki wheat, grown in November, harvested in April. Kharif jiri hai, that is rice. It is grown in the month of May and harvested in the end of September. Right. Halaki bache, Punjab was not rich in minerals. That was true. Rock salt was found in abundance. Coal of inferior quality was found here. Now, Muhammad Latif, he says no country in the east presents same variety of features as does the land of five rivers. So this is all we have in the physical features of Punjab, and I'm sure if you listen to this video lecture, is to baad apni books bhi please read karo. So I feel that we have covered the physical features of Punjab. Thank you very much. The rest we will also discuss in the class, and if you have any other problem, you can very easily put your queries, anything in the comment section. Thank you so much, bacho.